Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the press conference following the special meeting of the European Council on Brexit. Without further ado, I first invite the President of the European Council, Donald Tusk, to take the floor. Thank you, Preben. Mr. President, dear friends, tonight the European Council decided to grant the United Kingdom a flexible extension of the Article 50 period until the 31st of October. This means an additional 6 months for the UK. During this time, the course of action will be entirely in the UK's hands. It can still ratify the withdrawal agreement, in which case the extension will be terminated. It can also reconsider the whole Brexit strategy. That might lead to changes in the political declaration, but not in the withdrawal agreement. Until the end of this period, the UK will also have the possibility to revoke Article 50 and cancel Brexit altogether. The UK will continue its sincere cooperation as a full member state with all its rights and as a close friend and trusted ally in the future. Let me finish with a message to our British friends. This extension is as flexible as I expected and a little bit shorter than I expected, but it's still enough to find the best possible solution. Please do not waste this time. Thank you. Thank you. And now President Juncker of the European Commission. Oui, bonjour. Good morning, Donald. Good morning, ladies and gentlemen. We had a meeting which was sometimes difficult, but always led by our wish to reach agreement amongst the 27 and with the United Kingdom. Now, from an institutional point of view, I would simply like to say that the Commission is entirely satisfied with the outcome. We have agreed that there may be occasions where the 27 will need to meet as 27 without our British friends in order to discuss the future developments. Now, some people have said that we're trying to introduce different types of status between different countries in the EU, including between countries leaving and countries remaining. But there's a precedent, of course, for dealing with different countries in a different way. When I was President of the European Council in December 1997, I proposed to my colleagues that the Eurogroup be set up. There was great reluctance, the UK, Denmark, Sweden and others. But we did this because we felt that those who needed to manage the single currency together should be able to speak amongst themselves, while obviously ensuring proper continuity with the work of the Council of Ministers, the Ministers of Finance at the time. That's basically what we've done today. We have recalled to our British colleagues that there should be the principle of sincere cooperation between all member states, and we are convinced that the United Kingdom will respect its obligations. In June, when we meet again, we will not be renegotiating amongst ourselves or with the UK the agreement that was reached months ago, because the withdrawal agreement must be respected in its entirety. And we don't want the withdrawal agreement to be called into question, because that would jeopardize the backstop agreement that we have negotiated with our Irish friends. And I'm sure our Irish friends are comforted to see that their wishes and concerns have been taken into account by their friends in the European Union. So there will probably be a European election in the United Kingdom. That may seem a bit odd, but rules are rules, and we must respect European law, and
then we will see what happens. I do rather regret the fact that we only talk about Brexit. I read the European press this morning. Brexit, Brexit, Brexit. But President Tusk and I reached an agreement that no one expected with China, and yet there was hardly anything about that in the international press. Well, Le Soir, of course, gave a detailed report. I mean, they did. It's true. After all, Le Soir reports well on things. The Neue Zürcher Zeitung. Which, of course, is from outside the European Union. Le Soir did report on what I consider to be a historic agreement. But what it proves is that we are over-focused on matters relating to Brexit and insufficiently focused on other matters that we work on. So, yes, I'm very happy that an agreement has been reached amongst the 27. I think it was essential to demonstrate that the 27 stand united in their analysis and in their action, and in October we'll see what happens. A meeting, too long a meeting. Thank you, and the floor is now open for your questions, and I think the first question goes to Chris. Yes, the gentleman to our right. Thank you, President. It's Chris Morris from BBC. President Tusk, you said the extension was a little shorter than you expected. Isn't it, from your perspective, in some ways the worst of both worlds, not short enough to really put on the pressure in the UK Parliament to get a deal passed quickly, but not long enough to allow you to set aside Brexit to focus on other things for any useful period of time? And secondly, as you know, Article 50 says nothing or doesn't rule out multiple extensions. Is there anything in the language agreed today which says October the 31st is the final deadline, or is it possible that come mid to late October we will once again be having a summit like this and working out how much longer we're going to extend again? I think it's always better to have a piece of something than all of nothing, and which means that in 6 months, more than 6 months and almost 3 weeks, it could be enough for a good solution if there's goodwill and majority for some solutions in London, of course, and in the House of Commons. Generally, I'm satisfied because it's, as you know, not only today's discussion but also our preparations showed that this idea of flexible extension was not so obvious for some of our partners, and this is why I think we have to be maybe not happy but satisfied by this solution. Our intention is to finalize the whole process in October, but and the political intention was clear among the member states that our wish and our hope is that the UK will be ready with the final solution until the end of October. But I am too old to exclude another scenario. I think it's still everything is possible. And the second question was Jean-Claude, maybe. A hard Brexit without a deal would be a total disaster. Everyone knows that. So we have to do everything to avoid a hard deal. That's what Donald and myself are trying to do. Till now we have been quite successful. I like the decision we have taken tonight because the end date has been fixed on the 31 of October. I have to leave my job on the 1st of November
this year. So my guess would be that we will have not a night session, because if we had, I have to leave the meeting at midnight. Thank you. And I think, yes, the gentleman to our left was next. Jim. Thank you. Good morning. Jim Brunsden from the Financial Times. If October is now the deadline, and if, as you have said, President Tusk, the course of affairs is now fully in the UK's hands between now and then, what is the point of this review that's been discussed for June? Why are we having this, and what can take place on that occasion if everything is now in London's hands? It must be clear. This assessment or review in June is only to update us on the progress when it comes to ratification process and the legal processes in the UK. This June is not for decisions about extension or and my intention is not to discuss, but only to inform the member states about the current situation. It's in June, we are taking stock of what has happened from now to then. It's not a negotiation session. It's not another cliff edge we would insert in the normal program, as far as our programs are normal. They are not, but we don't have the intention to negotiate in June. The real moment, the vital moment of decision is October. In June we are taking stock, preparing the meeting we'll have later on in October. Yeah, June is not a cliff edge or a moment to take new decisions. It must be clear. Thank you, and we'll take one last question. Yes, the gentleman here in the middle. Nikos Chrysoloras from Bloomberg News. Can I ask you to elaborate on paragraphs 7 and 8 of today's decision? What do you expect from the UK? What do you mean by sincere cooperation? Do you expect the UK to not participate, for example, in the votes for high-level appointments in June? What exactly is it that you expect? And the second question, if I may, given the differences today over the length of extension, would you insist that the EU unity of the 287 still holds, or did France go rogue today? Sincere cooperation means sincere cooperation, and we have only good experiences with Theresa May's government when it comes to their loyalty to our rules and principles here in Brussels. And there's no any kind of intention to establish a new format for member state under Article 50, and of course the United Kingdom is and will remain during the whole process a full member of the European Union, no doubt, with all the obligations, but also with all the rights, and especially with voting rights, no doubts. But our intention was to have some, political guarantees and declarations that the UK will not use any kind of political blockings or tricks to be destructive or to stop our work, or to use this possibility as a political instrument to impose something. And I think I really trust what Theresa May declared today, and I have no doubts that this term, sincere cooperation, is treated seriously. The reference to sincere cooperation is a reference to the basic principle of the treaties, which are governing our living together,
And I trust Theresa May that the United Kingdom will not step away from the treaty obligation. They have to cooperate with the other member states in a sincere, loyal way. I know that in parts of Europe, sometimes in Britain too, there is this idea that Britain could block in the next coming years decisions of the European Union. We had heard voices coming from Britain that Britain wants to be a very difficult partner of the others. That's nothing new. The other point is that we should de-dramatize this issue, because the next big decisions we have to take, appointment of the President of the European Council, of the one of the European Commission, and others, can be dealt with qualified majority. Even trade treaties have to be dealt with and can be dealt with and must be dealt with, if necessary, by qualified majority voting. So the possibilities for Britain to block decisions are very, very limited. So I wanted just to add this to the remarks of the President. And the second question on EU27 unity. We are united enough to have a common conclusions, and this is unity doesn't mean that we are always, all 27 or 28 member states on the same or identical position, but unity in our case means that we are always able to find a compromise, and this was that case. We'll have a Brexit with a deal. I would have preferred a deal without Brexit. It's still much easier to build majority here, or even unity, than in the House of Commons, as you know. I'm repeating myself by saying that the Sphinx is an open book by comparison to the British Parliament. Thank you. This concludes the press conference. Good night. That might lead to changes in the political declaration, but not in the withdrawal agreement. Until the end of this period, the UK will message to our British friends. This extension is as flexible as I expect to find the best possible solution. Please do not waste this time. Que de temps à autre, les 27 devraient pouvoir avoir des réunions à 27 et le futur cours des choses. On me dit souvent qu'il ne faudrait pas que nous introduisions une différence de statut entre les différents États membres de l'Union européenne, les Danois, les Suédois, d'autres. Mais nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus que le Royaume-Uni respectera ses obligations que nous avons négocié avec nos amis irlandais, et je tiens beaucoup à ce que l'Irlande ait la loi européenne. Dura lex, cette lex, et nous verrons en octobre où nous serons un journal du territoire, sur le territoire européen. Oui, content d'avoir trouvé un accord entre les 27, il était essentiel de démontrer. Mid to late October, we will once again be having a summit like this and working out how much longer we're going to extend. Could be enough for a good solution, if there's goodwill. And the second question was, Thank you. And I think yes, the UK. This June is not for this. We are taking stock of what has happened from now to then. It's not a negotiation. Article 50, and of course the United Kingdom is and will remain during the whole process a full. Decisions are very, very limited. So I wanted just to add this.
allez bien? Alors parlez-nous de cet accord qui a été conclu ce soir. On a eu une longue discussion entre Européens. Je le rappelle, je suis arrivé ici en rappelant les principes qui, à mes yeux, devaient présider à notre décision. La première, respecter le vote britannique. Et donc, il n'appartient pas aux Européens d'enterrer en quelque sorte la décision souveraine du peuple britannique de quitter l'Europe, même si on la regrette. La deuxième, c'est de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'Union européenne et ne pas avoir un processus qui viendrait en quelque sorte nous bloquer dans des décisions à venir qui engagent notre futur. Et la troisième, c'est la clarté du choix. Alors, il y avait des sensibilités différentes, et c'est normal, et donc une discussion qui a pris du temps, mais qui nous a permis d'aboutir à un compromis, dont la première chose est que, comme depuis le début de ces discussions sur le Brexit, nous avons préservé l'unité des 27, ce qui est pour nous important. Ensuite, nous avons décidé d'accorder une extension jusqu'au 31 octobre. Pourquoi le 31 octobre? En vertu de ce que je viens de dire, pour nous assurer que lorsque la prochaine Commission européenne prendra ses fonctions, nous aurons traité le sujet. Elle s'installera en vertu de notre traité le 1er novembre prochain. Et nous aurons un point de rendez-vous au Conseil européen du mois de juin. Ce qui veut dire qu'il appartient maintenant aux Britanniques d'abord d'être clairs avec eux-mêmes et avec leur peuple. Est-ce que les Britanniques veulent organiser des élections européennes? Ça a un caractère un peu baroque d'aller expliquer 3 ans après un vote qui consiste à dire on veut quitter l'Europe, on va participer aux européennes. C'est une décision qui leur appartient. S'ils poursuivent la discussion sur le Brexit, de toute façon, cette participation sera provisoire, puisque le jour où la Grande-Bretagne quitte, les parlementaires quitteront le Parlement européen, ces parlementaires élus par la Grande-Bretagne. Mais ça nous permet à nous de nous assurer qu'après le 31 octobre, nous aurons réglé ce sujet. Alors au 31 octobre, quelles sont les options possibles? Soit les Britanniques auront, et Theresa May nous a dit ce soir que son souhait était de le faire le plus vite possible, eh bien ratifier l'accord de retrait discuté et agréé avec les Européens, et dans ces cas-là, ils quitteront le plus vite possible. Et dans cette option-là même, peut-être les Britanniques n'auront-ils pas organisé des élections européennes? Il y a une deuxième option qui est que les Britanniques abandonnent d'eux-mêmes ce processus et retirent l'article 50. Il y a une troisième option dans laquelle nous constatons qu'il y a une impasse et nous allons vers un no deal. Mais nous aurons à ce moment-là le temps de le préparer. Est-ce que Theresa May vous a convaincu qu'il y aura réellement une solution au 31 octobre? Écoutez, nous n'avons aucune certitude aujourd'hui. Et nous avons pu expérimenter par le passé le fait qu'il y avait beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui nous a convaincus qu'il fallait octroyer un nouveau délai? Le fait que pour la première fois depuis 2 ans et demi, Theresa May nous a expliqué qu'elle avait déclenché une discussion avec le Parti travailliste. Ce qui est une première depuis des décennies dans le système politique britannique, et que ceci pouvait la conduire à obtenir une majorité, gardant les membres de son parti qui la soutenaient et ajoutant des nouveaux parlementaires. Je ne sais absolument pas si cela aboutira à un résultat. Et il ne m'appartient pas de faire des projections. Ce qui est sûr, c'est que cette butée du 31 octobre nous protège, parce que soit ils ont un accord, et c'est très bien, et nous pouvons à ce moment-là discuter des relations futures et poursuivre notre cheminement, soit ils décident eux-mêmes de retirer le Brexit, soit de toute façon, le no deal, qui n'est pas notre préférence, reste une option. Ils peuvent demander une autre extension au mois d'octobre, ou c'est la dernière fois? À mes yeux aujourd'hui, s'il n'y a pas de phénomène nouveau, et je le disais tout à l'heure, pourquoi le 30 octobre est à mes yeux une date clé? Il y en avait 2. Il y a les élections européennes, c'était le délai que nous avions discuté au dernier Conseil européen, et c'est le 30 octobre, avant le 31 octobre, c'est-à-dire avant l'installation d'une nouvelle commission. Sinon, ça veut dire qu'on change totalement d'environnement et qu'à ce moment-là, de facto, ils décident ou bien un no deal ou bien de sortir de l'option Brexit. C'est ce que je disais à l'instant. Donc on sort de toute façon de l'univers actuel le 31 octobre, de manière très claire, et c'est ce qui a été décidé ce soir. Ou alors la sortie complète du processus qu'ils peuvent décider, je le rappelle, qui est à leur main. On n'est pas tout à fait sur les 3 points que vous citiez tout à l'heure, les points que vous avez donnés en arrivant. Est-ce que vous vous êtes senti isolé ce soir? Non, je viens de les rappeler. Respect du vote britannique, c'est-à-dire il y avait des tentations d'aller très loin dans les octrois de délai. À mes yeux, ça n'était pas respecter le vote des Britanniques, mais plutôt les enfermer dans l'adhésion.
Le deuxième principe que j'avais apporté, c'était de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'Union européenne. C'est la clé et l'explication de ce délai du 31 octobre. Les institutions qui seront installées pour le prochain mandat commencent le 1er novembre. C'est pour ça que nous avons mis cette butée et que pour ma part, je n'ai pas accepté des délais très longs qui conduisaient soit à la fin d'année, soit au mois de mars prochain. Et la clarté du choix, c'est celle que nous demandons à Theresa May dès avant les élections européennes, et on a rediscuté de ce point. Elle nous a dit très clairement que son souhait était d'obtenir un deal avant ces élections européennes, mais il y aura une clause de rendez-vous en juin et de toute façon un délai qui n'est octroyé que jusqu'en octobre. En coulisses, certains vous ont dit isolé ce soir. De toute façon, la décision ne se prend qu'à l'unanimité, mais j'assume ce rôle de clarté. Je l'assume avec beaucoup d'amitié à l'égard des Britanniques, à la fois du gouvernement et du peuple britannique. Mais je pense que c'est aussi le rôle de la France dans ces moments-là d'essayer de tenir ses principes. Et donc c'est vrai que la position majoritaire était plutôt de donner une extension très longue. Mais à mes yeux, ça n'était pas logique. Et surtout, ça n'était ni bon pour nous, ni bon pour les Britanniques. Parce qu'une extension longue aurait donné le sentiment que, entre nous, on pouvait décider de ne pas tenir compte du vote fait il y a maintenant près de 3 ans par le peuple britannique. Et nous aurions décidé d'affaiblir nos institutions. C'est-à-dire, de facto, de rentrer dans un système où il peut y avoir une espèce de membre qui est là en permanence alors même qu'il veut sortir. Et donc j'assume en effet ce rôle, mais je pense que c'est pour le bien collectif. Monsieur le Président, quelles sont les garanties en fait que j'ai du mal à comprendre quant à l'organisation d'une décision ferme sur l'organisation des élections européennes et l'autre principe de coopération loyale, où est-ce qu'on en est? Alors, il y a deux choses. D'abord, les élections européennes, c'est dans la main des Britanniques. Et là-dessus, la seule solution, c'était sinon d'acter aujourd'hui un retrait. D'aujourd'hui. Parce que pour qu'il n'y ait pas de menace juridique sur nos propres élections, nul ne veut courir le risque d'avoir même techniquement un processus de sortie qui irait jusqu'en juin, alors que les élections se tiennent à la fin du mois de mai. Donc c'est une décision qui appartient encore aujourd'hui politiquement et techniquement aux Britanniques, qui peuvent encore décider de ne pas organiser leurs élections européennes, ce qui de facto les ferait sortir. Et il y a d'ailleurs des débats politiques qui se jouent en ce moment même en Grande-Bretagne. Il ne nous appartient pas à nous de dire qu'on leur interdit. Je souligne l'incohérence d'un tel choix pour ma part, mais c'est leur décision. Une fois qu'on a dit ça, de toute façon, c'est une décision où ils ont en quelque sorte deux options. Soit ils disent « nous restons dans la perspective d'un Brexit et de manière relativement rapide, nous sommes amenés à sortir et donc c'est une élection très temporaire ». Je vous laisse apprécier le caractère quand même délicat de convoquer des millions de gens à une élection pour expliquer que c'est pour quelques semaines. Passons. Ou bien ils disent « on reste durablement, on retire l'article 50 », c'est un choix politique qui est le leur. Donc ça n'est pas à nous de le clarifier. Par contre, les garanties de bon fonctionnement que nous avons défendues et obtenues sont de deux ordres. D'abord, sur la base de la proposition faite par la Commission et le Conseil, il est acté dans les conclusions de ce soir que nous pouvons nous réunir à 27. Et donc il y a, si je puis dire, des éléments, et que nous prenons note des engagements britanniques, et qu'en vertu du traité, d'ailleurs, nous lui demandons, en bonne foi, de respecter les autres membres. Et donc de ne pas entraver les décisions sur notre futur. Donc ça, c'est les garanties procédurales qui avaient été négociées par la Commission et le Conseil. À mes yeux, elles sont tout à fait précieuses, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que nous ayons ce délai du 31 octobre. Entre le mois de juin et le mois d'octobre, il n'y a pas de Conseil européen, donc ça ne nous bloque pas beaucoup. Nous aurons les élections à la fin du mois de mai, un Conseil qui se tient le 20 et 21 juin, et le Conseil d'octobre, au cours duquel nous apprécierons à ce moment-là la décision finale. Et donc il n'y avait pas d'impact à passer du jour d'après des élections européennes au 31 octobre, puisque la date qui fait sens, c'est le 1er novembre et l'arrivée de la Commission. Et juridiquement, ça me semble suffisant. Est-ce que les conclusions du Conseil par rapport à un traité, c'est pas... Oui, nous sommes totalement en ligne avec le traité sur ce point. Ce qui est juridiquement nécessaire, c'est d'une part que les Britanniques, s'ils décident de rester, et même s'ils finalisent techniquement leur accord, organisent des élections pour éviter tout risque pour eux-mêmes et pour le reste des États membres. Et c'est qu'ensuite nous ayons une procédure claire qui évite une présence durable autour de la table si les choses ne sont pas clarifiées. Mr. President, is this the best compromise that could have been reached tonight? I think so. I think we delivered the best possible compromise. First, because it was the one to preserve the unity of the 27. Second, because we addressed the request from the UK to get more time to deliver
a deal on the basis of the withdrawal agreement negotiated a few months ago. And third, because thanks to this agreement, we preserve the well-functioning of the European Union, i.e. we fix the deal and all the consequences before the 1st of November, which will be the arrival of the new Commission. So for me, this is a good solution. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Bonne soirée à vous. Bon courage. That's